So let us start with the basic thing, what a quadrilateral is. Quadrilateral is, in the previous classes, that means in the previous standard, you might have studied what or how different polygons are formed, right? One of the polygon is a quadrilateral. Polygon, that means a closed figure having n sides. n એટલે ઘણી બધી સાઇડ્સ હોય જે કાઉન્ટેબલ ન હોય એને પોલિગન કહેવાય. આપણે પ્રીવિયસ ચેપ્ટર ની અંદર ભણ્યા શું ભણ્યા ટ્રાયેંગલ. તો ટ્રાયેંગલ પણ એક શું હતું, એક ટાઈપનું પોલિગન છે જેની ત્રણ સાઇડ છે. ત્રણ સાઇડ અને ત્રણ વર્ટેક્સ થી ફોર્મ થતું હોય એવું એક ફિગર, ક્લોઝડ ફિગર ફોર્મ થાય એટલે કે એને કહેવાય ટ્રાયેંગલ. અગેન બીજી એક ડેફિનેશન ટ્રાયેંગલ ની શું હતી કે a closed figure formed by three non-collinear points forms a triangle. Here we are going to study about the quadrilateral. So first of all, let us basically define what a quadrilateral is. So first point, what is a quadrilateral? The answer to this, so quadrilateral, a closed figure formed by joining 4 points in a specific order, forms a quadrilateral. Forms a quadrilateral. Right? So we must have basically 4 points. આપણી પાસે 4 પોઈન્ટ હોય. સપોઝ કરો કે આપણી પાસે આ 4 પોઈન્ટ છે. If I connect all 4 points in a order like this, let us say the points are P, Q, R and S. So this figure form, I have connected first P to Q, Q to R, R to S and S to P, right? So this 4 points, when we connect in a order P, Q, R, S and again back to P, this forms a quadrilateral. રાઈટ. એટલે સૌથી પહેલા તમને ક્વાડ્રિલેટરલ શું એ ખબર હોય છે. તમે ક્વાડ્રિલેટરલ હંમેશા તમે ક્વાડ્રિલેટરલ જ્યારે પણ નામ સાંભળ્યું હશે એટલે તમારા મનમાં એક જ વસ્તુ આવે, and that is a square. રાઈટ. આપણા મનમાં એવું આવે કે ક્વાડ્રિલેટરલ એટલે સ્ક્વેર, અને સ્ક્વેર એટલે એક આવું ચોરસ વસ્તુ હશે એને ક્વાડ્રિલેટરલ કહેવાય. પણ ના, ખાલી સ્ક્વેર એ ક્વાડ્રિલેટરલ નથી. ક્વાડ્રિલેટરલ ઘણા બધા ટાઈપ્સના હોય છે. રાઈટ. ક્વાડ્રિલેટરલ્સ આર ઓફ મેની ટાઈપ્સ. સ્ક્વેર હોય, રેક્ટેંગલ હોય, રોમ્બસ હોય, પેરોગ્રામ હોય, ટ્રેપેઝિયમ હોય, કાઇટ હોય, ડાયમંડ હોય, આ બધા જે છે એક ક્વાડ્રિલેટરલ કહેવાય, જે 4 સાઇડ્સ એટલે કે 4 પોઈન્ટ્સ થી બનેલા હોય. રાઈટ. સો દે આર ઓલ નોન એઝ ધ quadrilaterals. Then the next thing we must know is the parts of the quadrilateral. A quadrilateral એ કેટલા parts છે? So we also see in triangles that how many parts does a triangle possess. So the next thing is parts of a quadrilateral. So quadrilateral basically has 4 vertices. 4 vertices. Vertices એટલે કે જે પોઈન્ટ્સ ઉપરથી આપણું ક્વાડ્રિલેટરલ પાસ થતું હોય એને કહેવાય 4 vertices અથવા તો vertex. Right? The point through which the rays originate are called as the vertex. 4 vertices, then 4 sides. Right? The lines or the line segments joining the vertices are known as the sides of a quadrilateral. Like a PQ, QR, RS and PS. These are the 4 sides of a quadrilateral. And last but not the least will be 4 angles. Angles એટલે કયા કયા? તો કે જે બે એડજેસન્ટ સાઇડ ની વચ્ચે
ફોર્મ થતા હોય એને કહેવાય એંગલ્સ ઓફ અ ક્વાડ્રિલેટરલ. બે એડજસન્ટ સાઈડ એટલે PQ અને QR ની વચ્ચે એંગલ ફોર્મ થાય છે, QR અને RS ની વચ્ચે એંગલ ફોર્મ થાય, RS અને PS ની વચ્ચે અને PS અને PQ ની વચ્ચે એંગલ ફોર્મ થાય. These are the four angles of a quadrilateral. So basically four vertex, four sides and four angles. Total 12 parts, right? પણ આપણે ટ્રાયંગલ્સ ની જેમ તમને ખબર હોય તો ટ્રાયંગલ્સ માં આપણે વર્ટેક્સ ને પાર્ટ્સ માં કન્સિડર નહોતા કરતા. કેમ? કારણ કે whenever we needed to prove the congruence we just used the sides and angles of a triangle. So here also basically you can say that there are 12 parts of a quadrilateral, but the important parts of a quadrilateral are only the four sides and the four angles of a quadrilateral. Total 8 parts which are important to us. आपने आ 8 એવા છે જે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, આગળ કામ લાગશે. બાકીના વર્ટેક્સ તો ખબર જ છે કે કામ લાગવાના નથી, પણ આપણને ખબર હોવી જોઈએ કે આને વર્ટેક્સ કહેવાય, right? So that is what are the parts of a quadrilateral. So these are the two basic things: what is a quadrilateral and parts of a quadrilateral. These two things must be known to us, okay? How a quadrilateral is formed and how can we define it. Then in triangles we had seen the angle sum property. So let us quickly revise what angle sum property of a triangle. What is angle sum property of a triangle? Okay, sum of all the angles. Sum of all angles is equals to 180 degree. Right? This was the angle sum property of a triangle. Sum of all the angles, sum of all the interior angles of a triangle is equals to 180 degree. હવે જો ટ્રાયંગલ હોય તો આપણી પાસે ક્વાડ્રિલેટરલ છે તો એની પણ એક એંગલ સમ પ્રોપર્ટી હશે. So let us see the angle sum property of a quadrilateral. Angle sum property of a quadrilateral. So for that, let me draw a random regular quadrilateral first. एक randomly कोई पण एक quadrilateral draw करो. And I will draw one of its diagonals. एक diagonal पर draw करूँगा. So let me name it A, B, C, and D. A, B, C, D is a quadrilateral. Here A, B, C, D is a quadrilateral and BD is the diagonal which divides the quadrilateral into two triangles. Triangle ABD and a triangle BCD. Triangle ABD and a triangle BCD, right? BD, this BD diagonal
divides the quadrilateral into two triangles, 1 and 2, triangle APT and triangle BCD. એ બે ટ્રાયંગલ માં ડિવાઇડ કરે છે. Now, further, if these two are the triangles, then we know the angle sum property for a triangle that we have already written here in the first case. Angle sum property of a triangle, that is sum of all angles is equals to 180. But before that, I would like to introduce a concept of concept of question chapter 6. Just both angles. આ બંને angles કેવા છે? Adjacent angles. Again, આ બંને angles પણ કેવા છે? Adjacent angles. See, these are the two non-common arms and that is the common arm. Right? The angles formed between two non-common arms and a common arm are called the adjacent angles. So we can say that in the figure angle ADC is equals to angle ADB plus angle BDC, that is result number 1, and angle ABC is equals to angle ABD plus angle CBD, that is result number 2. You can write down just 1 and 2 as adjacent angles. Adjacent angles, right? So ADC, that is ADB plus BDC, ABC, that is ABD plus CBD, like that. Clear છે? તો આ થઈ ગયું. હવે in triangle ABD, આ ઉપરના ફર્સ્ટ નંબરના ટ્રાયંગલ ની અંદર ASP યુઝ કરીએ તો શું થાય? તો કે એંગલ A પ્લસ એંગલ AB પ્લસ એંગલ ADB is equals to 180 degree થાય. અને રિઝલ્ટ 3 આપી દો. જો આ એંગલ A plus ABD plus ADB is equals to 180 degree by ASP, and also in triangle BCD, angle C plus angle DBC plus angle CDB. Okay, let me write down in a way. Angle C plus angle BBC plus angle CBD is equals to 180 degree. Again, that is result number 4. Right? तो check करो again. BCD triangle ની અંદર angle C એટલે આ angle plus BDC એટલે આ angle plus CBD એટલે આ angle. આ ત્રણે ત્રણનો ટોટલ 180 ડિગ્રી થવો જોઈએ by angle sum property of the triangles. Right? તો તમે એ લખી શકો by ASP of the triangles. Now simply what will we do? We will add 3 and 4. Adding result number 3 and result number 4. Angle A plus angle ABD plus angle ADB plus angle C plus angle BDC plus angle CB BDC plus CBD is equals to 180 degree plus 180 degree. Right? આ 3 અને 4 ને આપણે એડ કર્યા તો આવું મળ્યું.
હવે આ એંગલ A અને એંગલ C તો અલગ જ છે, બાકી રહી વાત આ બે, તો ADB plus BDC, ADB plus BDC એટલે આ બેને એડ કરો અને બાકીના બેને એડ કરો, તો આવું લખું તો ચાલે. therefore angle A plus angle ABB plus angle CBD plus angle C plus angle ADB plus angle BDC is equals to 360 degree. Right? What is this? ABD plus BDC, ABD plus CBD and ADB plus BDC. Sorry. This is result number 2. This is result number 3. So AB ની જગ્યાએ આપણે રિપ્લેસ કરી શકીએ ADC અને ABC. ADC એટલે કયો એંગલ? તો કે એંગલ D. અને ABC એટલે કયો એંગલ? તો કે એંગલ B. ચેક કરો ફરીને, હું હજી તમને ફરીને સમજાવું છું. ABD plus CBD, ક્યાં છે ABD? આ ક્રોસ કર્યું. CBD ક્યાં છે? આ નીચે ક્રોસ કર્યું. આ બંને એંગલનું એડિશન એટલે ટોટલ એંગલ મળશે B. એક્ઝેક્ટ એની નીચેનું જે સ્ટેટમેન્ટ છે ADB એટલે આ એંગલ ડોટ અને BDC એટલે આ એંગલ ડોટ. આ બંનેનું એડિશન કરો એટલે ટોટલ એંગલ D મળશે. એટલે મેં અહીંયા લખ્યું છે ADC અને ABC, એને તમે આવી રીતના પણ લખી શકો ઇક્વલ્સ ટુ એંગલ D અને ઇક્વલ્સ ટુ એંગલ B. છે ક્લિયર? તો હવે આની જગ્યાએ તમે B લખી શકો અને આની જગ્યાએ D લખી શકો, તો આવું થાય. therefore final angle A plus B plus C plus D is equals to 360 degree. Right? Angle A plus B plus C plus D is equals to 360 degree. And that is what gives us the ASP of a quadrilateral, that is sum of all angles of quadrilateral is 360 degree. Sum of all the angles of a quadrilateral is 360 degree. That gives us the statement of angle sum property of a quadrilateral. ASP of a quadrilateral, that is sum of all the angles of a quadrilateral, is equals to 360 degree. Clear છે? Right? So that is how we can find out. જો કેવી રીતના યાદ રાખવાનું? એક ટ્રાયેંગલ નો ASP કેટલો? 180 degree. બીજા ટ્રાયેંગલ નો ASP કેટલો? 180 degree. બે ને એડ કરો તો quadrilateral ફોર્મ થઈ ગયું. So the quadrilateral will be 180 plus 180 એટલે કે 360 degree, and that will be the ASP of a quadrilateral. Chapter number 8 ની અંદર second topic. That is what we have studied here. Moving further with the next topic. Types of quadrilaterals. So friends, you might have studied in the previous standards what is a quadrilateral and what are the types of quadrilaterals, the basic types of quadrilaterals તમે ભણ્યા હશો, રાઈટ? પણ આપણે હવે આ ચેપ્ટર થી આગળ એટલે કે 9th સ્ટાન્ડર્ડમાં 10th સ્ટાન્ડર્ડમાં પણ આવશે quadrilaterals, રાઈટ? પણ ત્યાં આટલું ડીપમાં નહીં આવે, એટલે આપણે અત્યારે જ ભણી લેવાનું કે what are the types of quadrilaterals and how can we identify different types of quadrilaterals. એટલે તમારી સામે એક quadrilateral આપેલું હોય તો તમે એને આઈડેન્ટિફાઈ કેવી રીતના કરી શકો? તો બેઝિકલી તો આપણને ખબર છે કે એને જોઈ તો ખબર પડી જાય, કાં તો એના ડાયમેન્શન્સ from the dimensions we can come to know that this quadrilateral is called this one and the other one is called this one, right? But
If the dimensions are not given, then what are the basic properties that we can identify that what quadrilateral is this? Let us see. The first one, types of quadrilaterals here, basically main 5 quadrilaterals we are going to study here. The first one is a square, second one is rectangle, third one rhombus, fourth parallelogram, and fifth one is a trapezium. બીજા ઘણા બધા છે પણ આપણે બધા નથી સ્ટડી કરવાના, રાઈટ? તમે ટેક્સ્ટ બુકમાં જોશો તો ટેક્સ્ટ બુકમાં પણ કંઈક અલગ 4-5 આપેલા છે, કાઇટ આપેલું છે, ડાયમંડ આપેલું છે, ને બધા આપેલા છે. આપણે એ બધા સ્ટડી નથી કરવાના. We will just study the main 5, right? Starting with the first one, that is a square. So first of all, I draw the figure and then I'll write down the properties. એ properties તમારે યાદ રાખવાની. સ્ક્વેર ની બધી પ્રોપર્ટીઝ ખબર હોવી જોઈએ, તો જ તમે આગળ ફ્યુચરમાં પણ કન્સેપ્ચ્યુઅલ सम्स હશે બધા સોલ્વ કરી શકશો. નહીં તો પછી સ્ક્વેર એટલે એવું જ લાગશે કે આ ચોરસ છે અને તમને બધા કોઈ પણ ક્વોડ્રિલેટરલ આપેલો છે ને તમે પહેલા એવું જ કહેશો વોટ ઇઝ ધીસ, તો કે આ સ્ક્વેર. પણ ના, બધા સ્ક્વેર હોતા નથી, બરોબર? So that is basically a square. So how can we identify a square? First point, all the sides of a square are equal. All these sides of a square are equal. એટલે આ બધી sides AB, BC, CD અને AD આ બધી equal છે. Then the second point, all the angles of a square are equal. આ equal કેવી રીતના હશે? તો કે right angles હશે. This will be right angles. એટલે આ angle A, angle B, angle C and angle D, they will all be right angles. Then the third, diagonals. Diagonals of a square are equal in length. Square ના diagonals ની length equal છે. આ બંને diagonals કયા કયા? AC અને DD બંને diagonals ની length કેવી હોય? equal હશે. And the fourth one, diagonals of a square bisect each other at 90 degree or right angle. આ ખાસ યાદ રાખવાનું. bisect each other at 90 એટલે મેં જો અહીંયા વચ્ચે પહેલાથી 90 ડિગ્રી ડ્રો કરી રાખ્યા છે અને bisect એટલે આ બંને પાર્ટ્સ ઇક્વલ હશે. OA, OB, OC અને OD એ બધા ઇક્વલ હશે. Right? So these are the 4 basic properties of a square. So square શું હોય તો કે બધી sides equal હોય, all sides will be equal, all the angles will be equal, length of the diagonals will be equal, and diagonals will bisect each other at 90 degree or at right angles. So these are the 4 points, the main 4 properties of a
સ્ક્વેર. મેઇન સ્ક્વેરની મેઇન ચાર પ્રોપર્ટીઝ છે અને આ ચાર જ તમારે યાદ રાખવાની. બીજી યાદ રાખો કે ન રાખો એનાથી કોઈ ફેર પડતો નથી, પણ આ ચાર તો મેઇન તમને યાદ હોવી જ જોઈએ. રાઈટ? ધેન the second type of quadrilateral we are going to study is a rectangle. What is a rectangle and how is it formed? So rectangle is somewhat like a square, but square કેવું તો કે હવે અહીંયા લેન્થ અને બ્રેડથ એટલે કે બધી સાઇડ્સ ઇક્વલ હશે નહીં. So now we will see what a rectangle is. A rectangle. Here all sides were equal. Here opposite sides. Opposite sides of a rectangle are equal. તો કેટલી opposite sides હોય? બે પેર. AB and CD, AD and BC. This will be equal. Opposite sides will be equal. Then all the angles of a rectangle are equal. But the angles equal as the angle A, B, C and D, they all will be equal. Then the third thing, diagonals of a rectangle are equal in length. Diagonals બંને equal હશે એટલે AC અને BD total length AC અને BD equal હશે. Right? And one more thing, તો કે શું? That is diagonals bisect each other. Right? Diagonals will bisect each other at right angles નો હોય કારણ કે અહીંયા બધી સાઇડ્સ ઇક્વલ નથી એટલે આ રાઈટ એંગલ નો થાય. Is it clear? તો કે ખાલી એટલું યાદ રાખવાનું કે diagonals bisect કરે એકબીજાને. Right? That means OA, OB, OC and OD equal હશે પણ અહીંયા 90 degree form થશે નહીં. So that will be the only thing that changes. બે વસ્તુ ચેન્જ થાય સ્ક્વેર અને રેક્ટેંગલ માં. શું? તો કે અહીંયા all sides equal, અહીંયા opposite sides equal. Here diagonals bisect each other at 90 and here diagonals only bisect each other at 90 degree no. Is it clear? So that is the second thing, rectangle. Let us see the third thing, rhombus. Rhombus is nothing but a square slightly tilted. આ સ્ક્વેર છે ને થોડુંક આમ ત્રાંસું કરી નાખો એટલે rhombus મળે છે. રાઈટ? તો ડ્રો કરો અહીંયા rhombus.
like this. So that is a rhombus. बस आ स्क्वायर है પણ એને થોડુંક આમ ત્રાસું કરી નાખ્યું આમ આડું કરી નાખ્યું ઉપરના બે છેડા કપી આમ ખસેડી. So what will be the property? Okay, first property, all sides of a rhombus are equal. All the sides of a rhombus are equal. Then second, opposite angles of a rhombus are opposite angles. એટલે કે A ની opposite કયો એંગલ છે C, B ની opposite કયો એંગલ છે D. તો એ બંને એંગલ્સ ઇક્વલ હશે. જો મેં ઓલરેડી માર્ક્સ કરેલા છે. B અને D, A અને C. A માં ડબલ માર્ક્સ છે, B અને D માં સિંગલ માર્ક્સ છે. Opposite angles of a rhombus are equal. Then sides થઈ ગઈ, angles થઈ ગઈ, diagonals. તો કે diagonals of a rhombus bisect each other at 90 degree. એટલે કે right angles. જો મેં આ પોઈન્ટ માંથી લઈ ગયો કયો diagonals of a rhombus are equal. મેં એવું નથી લઈ કેમ કે equal નહીં, આને આમ ખેંચો એટલે આ diagonal લાંબો થઈ જશે. Here BD will be greater than AC. Length of BD will be greater than length of AC. એટલે બે ડાયગોનલ્સ છે ને નાના મોટા હશે, એક નાનો હશે ને એક મોટો હશે. તો તમે આ પોઈન્ટ લખી શકો એવું નથી. Diagonals of a rhombus are unequal. પણ ખાસ unequal ની નીચે અંડરલાઈન કરવાની હો. unequal હોવો જોઈએ. ત્યાં ભૂલથી equal લખાઈ જશે ને તો rhombus નો કહેવાય પછી. Right? So that is the third thing, rhombus. Rhombus એટલે એક ટાઈપનું સ્ક્વેર જ છે પણ સ્ક્વેર આમ થોડું ત્રાસું કરી નાખો, આડું કરી નાખો એટલે એક rhombus ફોર્મ થાય. And all the sides are equal, opposite angles are equal, diagonals bisect each other at 90 degree, and diagonals of a rhombus are unequal. Right? So that forms a rhombus. Fourth thing, a parallelogram. આના નામમાં ડબલ L E L O PARALLELOGRAM એવું આવે છે. પછી એને એવું નહીં વાંચવાનું પેરેલેલોગ્રામ, રાઈટ? એ ડબલ L છે ને એ સાયલેન્ટ છે એટલે તમારે શું વાંચવાનું પેરેલોગ્રામ. પણ RB થોડો સાયલેન્ટ રાખો, બહુ નહીં, થોડો સાયલેન્ટ. પેરેલેલોગ્રામ એવું ન વાંચતા. હા, એટલે પ્રોનાઉન્સિએશન પણ ખબર હોવી જોઈએ તમને. તમે પ્રોનાઉન્સિએશન ને પણ ઊંધું બોલો, પ્રોનાઉન્સિએશન બોલો. પ્રોનાઉન્સિએશન માં પ્રોનાઉન્સિએશન આ છે ગુજરાતી છે ને આપણે એવું રહેવાનું. આપણે ઓફિસ ને ઓફિસ થી થાય છે ને એવું ઘણા. આપણે કે પપ્પા ક્યાં ઓફિસ ગયા, ઓફિસ ને ઓફિસ.
બસ બધાને એવું નહીં થતું, થોડાકને જવું થતું હશે. પાછા અમુક પછી એવા છે ચાકટા મને કહેતા છે ના એવું નથી થતું અમારે. સાંભળી નથી શકતો એવું નથી. કાંઈ નહીં. So that is a parallelogram. Again parallelogram શું છે તો એક રેક્ટેંગલ જ છે પણ રેક્ટેંગલ ને થોડું આડું કરી દો ઉપર એટલે આ થઈ જશે parallelogram. बहुत सिंपल है, सादू અને सिंपल. What is parallelogram? Opposite. Sorry. Opposite. Opposite sides of parallelogram are equal. Opposite sides equal એટલે ADBC અને ABC. Then the second opposite angles of parallelogram are opposite angles એટલે angle A and angle C, angle B and angle D are equal. Third thing, diagonals bisect each other. ખાલી bisect each other as we seen in rectangle. Rectangle માં અને એમાં બંને સેમ. જો diagonals નો જે concept છે bisect વાળો એ બંને સેમ. ખાલી અહીંયા equal હોય, ઓલામાં unequal હોય. અહીંયા પણ એવું જ છે. diagonals bisect કરે છે બંને. પણ અહીંયા diagonals ની length rectangle માં equal હશે અને અહીંયા unequal હશે. So diagonals of a parallelogram are unequal in length. Right? ખાસ શું હશે તે unequal હશે. બંને diagonals ની length equal હશે નહીં. So that is what is called as a parallelogram. So we have studied 4 types of quadrilaterals here in this session. First one square, second one rectangle, third one rhombus, and the fourth one is a parallelogram. You need to learn each and every property of these 4 quadrilaterals. આ ચારે ચાર quadrilateral ની આપણે બધી property ખબર હોવી જોઈએ તો જ તમે આગળ sums જ્યારે આવશે ત્યારે તમે solve કરી શકશો. ખબર હોવી જોઈએ, right? So and so then and then we can be or we will be able to solve the sums related to the quadrilaterals. Else it will or we will face difficulty. We means હું નહીં હો, તમે. મન તો આવડે છે, તમે. You will be facing difficulty in solving. પછી તમે એવું કહેશો કે સર આ મને નથી આવડતું, સર આ મને ન ખબર પડી, સર તમે ભણાવ્યું ત્યારે હું નહોતો કે હું નથી, whatever it is, right? એટલે આ ચેપ્ટર જો કદાચ તમે ઓનલાઈન લેક્ચરમાં ન ભણી શક્યા હોય તો આનો વિડિયો રેકોર્ડિંગ અવેલેબલ થઈ જશે કાલ સુધીમાં જી સ્કૂલમાં. જોઈ લેજો પછી ત્યાંથી સ્ટડી કરી લેજો, રાઈટ? સો ધેટ ઇઝ ઇટ. વી વિલ કીપ અપ ટુ હિયર ઇન ધીસ લેક્ચર.